मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपसे वापस मिलना चाहती हूँ। क्या आप तो सर घर को 2 बजे बहुत ज़्यादा है सर, बहुत देर तक बैठ रहे स्कूल में, उतना टाइम मत दो सर, भेज दो 2 बजे को घर पे भेज दो। भाई आप यहाँ पे जितना देर रुकेंगे उतने देर मैं भी स्टाफ को बोलूँगा कि प्लीज गिव द सपोर्ट टू द स्टूडेंट्स। See the thing is, the students who are in 10th class, 11th class and 12th class, you have to think that these are the only 3 years. ये 3 साल ही आपको अपने पेरेंट्स या टीचर्स के साथ आपको सपोर्ट मिलता है। After that, nobody will ask you whether you are going to college or whether you are going to class or whether you are eating or not. Nobody is bothered. Why? Because this 3 years will decide your next 80 years of life until you leave. ये 3 साल डिसाइड कर देते हैं। 10 plus 1 plus 2. These are the 3 years which will decide the entire life of a child or of a person. Sri Chaitanya has bagged all India first mark with 498 from Tamil Nadu, Bangalore, Hyderabad and Andhra Pradesh. Then we had 497, we have 496, we have 6-4. Once again, we have broken all the records. Haryana and Punjab has bagged 495, and that credit once again goes to Shiva sir. Why? Because he was the person as an executive team for both the states, and he has made that follow-up of it. First of all, I want to thank Shiva sir personally. Why? Because as we both travel together, we share a lot of things. But the zeal and the follow that will be done by the Shiva sir as excellent. And Sri Chaitanya Techno School. I think today if I am standing here giving this speech, addressing all of you, this is just because of the sheer dedication of my teachers, my parents, Sri Chaitanya curriculum that made me stand so that I am here capable of doing something. When I joined Sri Chaitanya, I think I was lagging in the basics. So they first taught me the basics, they taught me how to study. I think for excelling, first of all, rather than studying, we need to know how to study. I was very curious from the very beginning, and Mrs. Dimple, my economics teacher, she was always like, if I'm asking questions, she was like, ask more. She was like, ask more. Sometimes I felt irritated of myself, how come I can be, how can I ask so much questions? But ma'am never let me down. She constantly guided me, motivated me. At times I was also low, but she constantly made me, yeah, you can do it. Isha ma'am also taught us business in such an amazing way that I think I scored 100. The whole of credit goes to Isha ma'am there. The school curriculum, the designing, the rewards, the constant vigilance over us so that we can score good, and also made in such a way that we never felt burnt out. That of constant pressure also led to the way that I am here. So I would like to thank all my teachers, especially Nishkam sir. He is not here, but still, if I am scoring 100 today in accountancy, this is just because of Nishkam sir. Thank you. मतलब जो CBSE में मेरी जितनी भी परसेंटेज आई है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे स्कूल के टीचर्स की वजह से आई है। लाइक सबसे पहले मैं इकोनॉमिक्स में डिम्पल मैम का मतलब उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहती हूँ, क्योंकि मतलब इनिशियली मेरे इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट क्लियर नहीं थे, लेकिन फिर उन्होंने अच्छे से बताया कि मतलब कैसे क्या क्या करना है, तो फिर उनकी वजह से इकोनॉमिक्स में मैं मेरा उनकी वजह से इकोनॉमिक्स में मेरा अच्छा स्कोर आया है। और दूसरे मंजीत सर जो मेरे फिजिकल एजुकेशन पढ़ाते थे, लाइक जब मैं उनको बोलती थी कि सर मेरे 100 आउट ऑफ 100 नहीं आ सकते, तो वो स्पेशली बोलते थे कि अगर तेरे नहीं आए तो फिर किसी के नहीं आएंगे, मतलब तेरे तो आने ही चाहिए। मतलब जब वो ऐसा कहते थे तो मेरे को बहुत मोटिवेटेड फील होता था। और वैसे ही मतलब हम साइकोलॉजी
teachers or my parents. Teachers had an unwavering faith in me, and my parents, they never let me down, and they made me believe in myself when I did school well or when I was not. Them for various reasons. First of all, they had faith in me, unwavering faith in me. They always helped me, guided me throughout the year, and they always supported me whenever I needed motivation. They gave it to me. I remember the days when ma'am used to wake us up at 4:30 a.m. to make us study for the exams. I also remember after every exam, she used to tell us our mistakes, to correct them, and solve our doubts. At any time, I messaged her. I would like to thank all my staff for this. They all taught me very well and guided me. That's why I scored this much. I owe the credit of my achievement to all my teachers. Thank you. ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਚੈਤਨਿਆ ਸਕੂਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੈ, CA ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਔਰ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਗਿੱਧ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਗਿੱਧ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਜ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ 80% ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 90 ਤੱਕ ਜਾਂ 90 ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 95-97 ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਗਿੱਧ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਰਸ ਕੋਲੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ठीक बेटा। बच्चे लोग पे